Greetings. Trust you're doing well. It's a great day that we are gathered together to encourage each other. And you will know that I've been running a series on loss and grief. And one of the points that we have come out so clearly on how to overcome and how to thrive through grief is the ability to choose what you want to remember about the deceased. What is it? What portions of their life do you want to remember? What portions of their life, do you want to bring on board so that you can feel as much as they are gone, they are really not gone. And for sure, yes, they are gone, but they are also not gone. And we discovered that with loss and grief, there are those moments of high moments, low moments, and how would you want to spend those times? And this week, I have decided, I myself, as I mourn my dad, you remember, I've lost 3 people, actually 4, lost my mom, lost my brother who was shot dead, lost my nephew who actually drowned, and then now lost my dad. And I am working on growing better on how I respond to grief so that I can be able to encourage you from a place of experience. And today, I would want us to remember my dad. Help me remember my dad. For the best thing that he did so well, he was a good counselor. He was this man that took many young men to Russia. He's this man that was able to bring many families together. And I want to remember that bit of him being a peacemaker, a counselor, and somebody who is able to bring 2 warring parties together. So join me as we watch my journey with my dad. And because we knew that at some point he was going, I was able to record a small interview with him on a few things. Tafadhali, join in and let's help me celebrate my dad, even as I remember him for this one thing. He was a great counselor. And of course, my brothers and sisters are there. We will be talking the better moments that we have enjoyed together with him in life. And just join us and let's see what the Mburus have during this journey of our dad. Media viewers. Ujambo, wewe ni nani? Na wewe ni nani? Sema kitu nisikie. Huyu ni mzee Mboro Kamaru. Huyu ni mzee Mboro Kamaru. Kutoka na full town. Sasa tuko Mombasa, tunasikia joto, tunakula ugali, tunakula kuku. Tuko sawa kabisa. Umeogelea? Mimi sitaogelea. Unajua alama ya Mombasa ni kuingia kwa bahari. Mimi sitaki. Siri ya afya njema ni nini? Siri ya afya njema, usiwe na marafiki. Watakupoteza. Wewe kaa kivyako, pamoja na jamii yako, lakini si kutembea ovyo. Ukitembea ovyo, mambo yanaharibika. Na ukichagua marafiki unaangalia nini ndio uchague rafiki wazuri? Kitu mzuri na bibi ama rafiki yoyote ni tabia. Na hii tabia ni tabia gani? Tabia ya kunyenyekea, tabia ya upendo, tabia wewe mwenyewe ujue uko wapi. Usiwe mtu ya kuropoka. Pale wote unabiko na ropoka. Unanyamaza. Unanyamaza. Mara nyingi watu wanaongea kuhusu mtu kutafuta bibi mwenye amenyamaza. Na mzee, tabia mzee yenye mtu anaweza tafuta ni gani? Mzee? Tabia mzee? Tabia mzee naye ni kunyenyekea. Mzee anyenyekee. Umesikia nyinyi vijana wenye mnajaribu ku exercise headship, kunyenyekea akinyenyekea baadaye aangalie tabia. Akitoka kwa tabia aone anaongeaje, anaona anakasirikaje. Hiyo yote uchunguze kwanza. Hebu niambie,
miaka hiyo yako umefika. Nini unaweza ambia vijana wachanga? Hawache kutembea ovyo ovyo. Hawache kabisa. Kwa maana ukitembea ovyo ovyo utapata mambo mabaya na itakuharibu. Na hautakuwa na sura. Na kanisa imekusaidiaje kuishi miaka yote umeishi hivi? Kanisa? Kanisa imenisaidia kunipa amani, kunipa mawaidha, kunipa njia za kupenda watu, kunipa vile mtu anakaa na watu, vile unatembea na watu. Hiyo yote kwa kanisa, ukiwa kanisa uko na faida kubwa sana. Niliwacha ukiwa Asha? Niliwacha kuwa Asha wakati niligojeka nikakaa nyumbani. Nikirudi kanisani takuwa Asha. Bado utaendelea kuwa Asha? Taweza. Utawasalimia ukiwa umepewa kiti hapo ama kama umesimama? Nimesimama. Wow. Mpaka wanamsema mzee naye. Useeki. Alafu hebu tuambie, umegonjeka kwa muda lakini bado unaonekana uko gangari kabisa. Unatoa nguvu zako kutoka wapi? Nguvu? Nguvu hupatikana ukimwamini Mungu. Utapata nguvu ya kawaida na utapata afya na kaa karibu na Mungu. Kwanza kabisa kitu ya maana, kaa karibu na Mungu. Ukikaa karibu na Mungu, mambo yote ni nywele. Wow. Sawa sawa. Faida za kuoa ukiwa mzee ni gani? Faida za kuoa ukiwa mzee. Mungu alisema wakae wawili. Wakae wawili. Wawili. Omodo na wake. Yuko na kuingia wapo. Ukiwa peke yako ni mbaya sana. Mkae wawili sababu mnasaidiana kimawaidha, kinyumbani, vile unaweza ongea, huyu anatoa hii, huyu anatoa hii. Hiyo mawaidha inakutana, mnasaidiana. Utaambia wale wako pale kwa kamera namna gani unapowaaga? Kuna watu wanakuangalia pale. Nikuambia hawa wabaki salama na waishi salama na wewe na upendo na mmoja na mwingine. Sababu huwezi kaa bila upendo. Upendo kwanza. The interview with my dad continues, but I need to bring this to our attention that our mom, who had given birth to all of us, we were 14. Imagine one woman or one dad, 14 children. 2 are long gone and we remaining 12. And then after that, my dad desired to get married. But one of the things that we would remember about mom is that mom was an industrious lady. Name it. Hakuna biashara mama hakufanya. Name it. Kuuza njugu karanga, kuchoma mahindi, kuuza sukuma wiki, kuokota makaa tukiuza. You people hear me preach. You don't know my background. I am a slum girl and I want to accrue my industriousness or the ability to be able to engage and put my hands to the plow to my mom. I remember her and we do remember her for again uniting us as a family. The Mburu's family is really, really united. And mom made sure that we had each other's back. And when she was sleeping, she made sure that is a legacy that lives on. The other thing is that she trained us on matters to do with loving God and loving church. When my dad was not born again, the mama of the house was this lady that made sure that we loved the Lord. I also remember my mom for quietness. She was this quiet lady, very hard working, enduring a lot of things. Bringing 13 children under the guy who looks like my dad was not an easy thing, but mama did a good job, and forever we are grateful. Mama, we are doing well. A time came when my dad wanted to get married, and of course we were great friends with my dad, and being one of the great friends with him,
alikuwa imagine ananiambia wakati amepata mtu wa kukatia nimchotee ili ampeleke out. So we were these great friends, and I remember when she saw our mom who has taken care of him till death, he actually called me and he says, you know what Monica, nipatie pesa ya kununulia huyu mrembo kitu kwa hoteli ili asinikatae. And we thank God that this woman has been a diligent woman, and God brought her in our life for a purpose. Nataka kusema ni asante kwa sababu ya mama yetu. Mama yetu Mama Lois. Msikute. Huyu mama, yani wakati mwingine nilikuwa najiuliza aliolewa juu ya mapenzi ama amekuja huduma. She's a great friend of mine, so we talk a lot. So there are times I would ask him, because baba yangu hana vitu nyingi ya kufuatwa katika hiyo miaka. Unajua kuna watu wanafuatwa juu ya mali. Baba yetu hana hiyo mali mingi ya kufuatwa kwa sababu yeye mwenyewe he was a major project, and he actually made sure that we invested in him fully. So nilikuwa namuuliza mama, huyu mzee hujamfuata juu ya mali. Mimi najua baba yangu kama ni mapenzi ni ile ya thunder approach. You know, ama unajua ile mapenzi ya steel wire. Huyu mzee kama anakupe, najua ni ile ya steel wire. Ninamuuliza nini nilikuleta hapa ama ni huduma. And then akasema ya kwamba alitaka kuitwa mama. Can you imagine? Huyu mzee mtawezana, because baba yangu wakati alikuwa anatafuta bibi alinihusisha mimi na mume wangu, akatuambia kule kote mnaendana kuhubiri, mkiona mama anafanana kukaa na mimi. Mniambie. So akaniambia ukienda kuhubiri Nyeri, Murang'a, wapi, tafuta mtu ambaye anaweza kaa na mimi. Na akaniambia even my husband, Mlinge, tafuta mtu tunaweza kaanisha, you know. So kwa sababu alinihusisha, pia na mimi nilihusika kwa yule aliyeleta. Nikamketisha chini nikamuuliza. I remember, kama I don't know whether you remember, tulikuwa tumekaa hapa town hoteli moja. Tukauliza mama, umekubali huyu mzee? Tukajaribu kumpatia mwa Kenya. Huyu mzee anakaa namna gani? Tukamuuliza jameni, bado umemkubali? Akasema yeye amemkubali. Bwana asifiwe sana. Now, the worst of the sacrifice was very evident when my father got sick the last 3 months, ambayo imekuwa ni zaidi kabisa. Huyu mama amemshughulikia mzee, amemtunza, amemlisha, amempatia dawa, and we want you to know, mami, we honor you and we really value you, and we are with you to the very end. Our mom. Kuna mtu heshimu huyu mama. Alikaa na huyo mzee. I don't know whether I'm able to explain this. Alikaa na huyo mzee na akavumilia mpaka siku ya mwisho. Kuna wakati nimeenda last week hapo, mzee hakuwa anasikia vizuri, amka lala, nipe maji, those kind of things. Mimi nikaa 30 minutes nifikiria nimefanya tizi kwa pressure kuchoka, but this lady has been with mzee for that long. Tunakuheshimu. Jambo okay. Habari zenu nyote. Habari zenu tena. Kwangu nashukuru Mungu. Najua hiyo jambo Mungu amefanya ni mpango wake. Kwa hivyo sina shida na Mungu, lakini kuna kitu moja mzee ameniachia, kukuwa na imani. Kukuwa na imani na kukuwa na amani. Juu hata wakati alikuwa na uchungu juu kama wiki 2 hivi aliteseka sana. Akateseka hadi nikampigia kama huyu, nikamwambia kuje tumpeleke mzee. Mzee akaniambia mimi Mungu wangu ataniponya. Saa ile ninaona ako na uchungu sana, ninamwambia wacha tukupeleke hospitali. Ndiko horo nali sisi shanyu gaine kuhonia na gainali sisi gaine cia batamuno ona gukera shanyu na ngemera mistaki hata kidogo. Mungu ananijua na Mungu ananipenda. Tajiratiriri ungiratirira muthuri mukuru tawe murwaru e mucie na no kondari na witikira ni atete mwihoko. Mundu ni atige kwihoka mane matagitari, mundu ni hoke Ngai. Ngai ena hinya. Wow, thank you. Witikio waku koretwo wi wa bata muno.
Nĩ maugĩte atĩ anga wiki ĩmwe heo wiki ĩmwe na ũrĩ o haha. Moigĩte mekũhe wiki ĩmwe yathira ndware ndũnde mũtwe ndũnde maitho ngĩmera maheni mau manyu Ngai ena hinya niĩ kũrwara. Na nĩ ũhotaga nginya gũthiĩ? Niĩ thiaga kũrĩa guothe ngwenda. Tarũgama andũ mone nĩ ũhotaga kwĩrũgama? Ngũrũgama wega mũno ndĩ nyiki ona itakũnyitwo moko nĩ mũndũ. Wow. Na nĩũraimagine waumire thibitarĩ ũnyitanĩirwo? No nĩ njĩra Ngai nĩ thengiũ tondũ nĩndahonire. Mwathani agocwo. Amen. Asante sana, thengio mũno. Mĩeri 6 kuma rĩrĩa werirwo atĩ anga nĩ ũgũkua. Mĩeri 6 rĩrĩa nderagwo nĩ ngũkua na ndikĩrĩ ndakua. Ona ndigũkua. Ona Ngai ekũnjiga matukũ maingĩ gũkĩra ũguo. Sawa. Amen. Ananiambia Mungu ndiye daktari wangu. Akakaa na hiyo imani, na hiyo imani yake ninasikia kaa iko ndani yangu sasa. Tu hata saa ile unakaa na mtu mgonjwa sana, saa zingine mtu huwa anasikia kama nguvu inamuisha. Lakini kwangu niliongezeka juu hadi dakika ya mwisho. Ndio akubali tumpeleke, nilimpembeleza ati anapewa tu, anaenda tu apewe tu mandawa alafu turudi nyumbani. Akaniambia kaa ni hivyo nitakubali. Lakini hata wakati tulienda hospitali juu ya huyo Mungu wake, hata hakuna daktari alimuona. Kwa hivyo nikaona hii imani yake Mungu ameishikilia hadi dakika ya mwisho. Mimi kama bibi yake nina uhakika mzee amefika. Juu ya yale yote alikuwa ananiambia hata kama ni nani ama ni nani, yeye anamjua tu Mungu, hajui mtu mwingine. Na kwa hivyo nina imani yeye Mungu amemchukua mtu wake, na ninaomba Mungu tu ampumzishe. Asanteni sana. Mungu awabariki. Pastor Mwangi ama Pastor Mwakio, kuna wakati alikuwa anasema ukisimama mbele ya watu Mungu kosa fellowship. Siwezi kosa fellowship kwa sababu huyu wako hapa na mke wangu wako hapa. Sijui kama umeipata hiyo. Yes, allow me to introduce the family. I will start with my wife Grace and he will say hello and then I will introduce the rest. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Grace Kamau. Mimi ndio mkubwa kwa hii jamii. Tumpige makofi. Hi. Hamjambo. Mimi ndio firstborn son kwa mzee. I have 2 children. It's called Shakil. We have Shakaina but he's not with us. She is somewhere. Mzee akilala, alilala tuko naye pale hospitali. Mzee alilala na I know there is a heaven. So, thank you so much. Thank you so much. Mau, we really appreciate. Dad, I knew him as an educationist. Alipenda masomo. Kama kuna ile kutwangwa nimetwangwa kwa sababu ya handwriting. Nikijaribu kuandika ikiogoma kidogo lazima nirudie mpaka iwe iko straight. So up to today I like writing. Hata kama technology imekuja napenda kuandika na kalamu kwa sababu yani nashindago hiyo handwriting itaisha tu hivyo. So he was good and mambo na shule hakuwa na compromise. You either had a good grade or a good grade and he would ask you, huyo alikuwa number 1 na number 2 mnakaa kwa darasa moja anakula chakula tofauti kukuliko, what is it that is making them to be number 1 and number 2? And for that reason our family has gone through good education. I also want to say thank you to my brother Kamau and Mama Johnny. These are our parents. Our family is very, very united. Patrick, you don't know the wealth that you are into this family. Patrick has made sure that we are united. And we call her Mama Johnny. She's our mother since our mother rested. And she's been great and she's done extremely well. Na ngucokia ngatho kuri inyuĩ othe kũringana ũrĩa mũnyitĩrĩire mũrũ wa maitũ. Habari yenu wote. Nataka kumsalimu na nimwambie mmefanya mzuri kwa kusaidia hii mtoto ya dada yangu na baba yake. Habari zenu.
Mburu hakukufa. Ako na mbegu yake mnaiona hapa. Kwa hivyo Mburu ako heaven straight. Mimi naweza kuambia pale pale ya Mburu iwe utulie moyo. Hawajitia nguvu. Kwa sababu hakuna jambo ambalo Mungu ulifanya bila sababu. Na kama unienda kuelewa ni wewe wakigerwa muziki tondu mwana mukuru na ithe. Kama unaweza kuambia kwamba wewe ndio mwachiwa nyumba kwa sababu kijana mkubwa na baba yake. Maundu mothe nyinyi family ya Mburu maria mlionaga mukera Kamau. Mambo yote mbaya nyinyi familia ya Mburu mtakao ukiona mwambiage Kamau. Na Mburu alali mwendia ndo. Na Mburu alikuwa mpenda watu. Just say your name. That is it. Then we'll have one of us who will be reading the tribute on our behalf. Jambo nyote. Naitwa Grace Wambui Mburu. I'm the second one. Nitaongea baadaye. I'm Nancy Werimo. I'm the fourth one. Bwana wabariki kwa kuja kutupatia faraja. Amen. Jina yangu naitwa Ndongo Mboro na mimi ni wa 6 katika jamii hii. Naitwa Karo Mburu, mimi ni wa 7. Mimi ndio Kofi ya 8. Niko katikati yao. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Lucy Matone Mburu, mimi ni wa 8. Mimi ni wa 9. My name is Peter Mburu, the 11th. Naitwa Michael Asheri Mburu, 12. Naitwa Pauline Mburu, wa mwisho. 13. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbarikiwe na Bwana. Kuna mmoja amelemewa, but all the same tunarudishia Mungu shukrani. Tuko na mchungaji hapa. He's the one who normally give us spiritual guidance. We really appreciate her. Monica namjua kuwa Mukorino maisha yake yote. Najua mwajabu kupiga picha bila kilema iko na fumbo kwa kichwa yake. Lakini Mungu mama kwa kila jambo. Ataongea kwa niaba yetu tafadhali. Thank you so much. Nitawaruhusu waketi, nitabaki na Godi. Tribute for my late dad. You are physically gone. Hard to come to terms with, but beneficial to accept for our own healing. You are the best dad. No doubt about that. The lessons we have learned from you are enough to take us through a lifetime. You are a great disciplinarian who greatly believed in the adage, spare the rod and spoil the child. Evident in the whip that still lies in your drawer. The rod has played a huge part in shaping us to who we are today, and for what we are, and for that we are forever grateful. You are sociable, you are funny, you are talkative, you are wise, and all these characters were displayed as you interacted with the old and young in this great city of Nakuru and beyond. As an elder, you have been involved in many rurashios, accompanying young men in search of wives and defending young women in their pursuit of committed young men. You loved God. No doubt again about that. You loved life and founded this family on the sole focus of building Him. Building each other and keeping a strong bond of unity as a matter of priority. This is the legacy you have left us with the remaining united regardless of whatever happens between us. Your faith was unshakable, that even after the doctors gave you 3 months to live, in 2018, you trusted God for your healing. And for honoring God with your faith, God gave you 5 more years to live. You are our biggest inspiration, our role model, our supporter. We knew we could always count on you, and through you have gone to rest in our hearts. You remain forever. When you are present,
we always felt happy around you. Death has taken away your physical companionship from us, but still we know you are having a good time in heaven, and we are happy for you, Dad. We have memories of you to keep us comforted for the rest of our lives. Thank you for making our lives beautiful. Enjoy your new home, Dad. We will miss you, Dad. We wanted the best for you, and where you are is the best place for you, away from all the pain and discomfort. We loved you, but God loved you more. Rest well, Daddy. We will miss you. In God's arms you rest. Till we meet again in the shows by and by. Rest easy, Papa. Now, I want to talk about my dad, and then I will usher my husband to come and take over. My dad was a man of faith. I am reminded of Acts chapter number 13 and verse number 36, that David served his generation and he rested with his fathers. And I want to say this, my father has served God. He was a usher to the last moment. When COVID iliisha, aliniambia Monica, nataka kurudi pale kanisani, niendelee na ashari. Nikamuuliza, utatoboa? Na vile wewe ni mgonjwa. Akaniambia hapana, nitaambia pastor niwekee kiti pale nje, nisalimiage watu wakiingia. And for sure pastor was able to do that. So my father loved God. He loved to serve. The other thing is that this man sleeping here, actually, I saw my father, I saw this body today, and I told my brother, this is not my father sleeping here. I think I want to remain with this picture because he loved life, he loved eating well, he loved good health, and he loved himself. Mzee Mburu will not give you anything. Mnasikia hivyo mnasema ati ni generous. He angekupea chochote kama yeye mwenyewe hajatosheka. So whatever you are calling generous was actually an overflow. I am reminded, one time I was in hospital, nikiwa admitted, nafanyiwa blood transfusion, na niko na maji kwa hiyo mkono ingine. Yani niko tu hivi nimeangalia juu hospitali pale, na amenipigia simu akaniambia, Monica, nataka unitumie kitu. Nikamwambia mimi niko hospitali, I am admitted, I'm not well. And my dad told me, nitumie kitu. Pesa yako haiko admitted. Wewe ndio uko admitted. And for sure nikamwambia, so how do I do it? Akaniambia, Monica, naona wasichana wengi wamekuzunguka hapo karibu na wewe. Panga nao waende wakutafutie pesa kwa akaunti yako, unitumie kitu. My father loved himself. He loved life and he loved people. One of the things that he has left to us as his own children is loving one another. And today I have confirmed where that came from. It could have come from their mother or their father, because as the brothers and their sisters were talking, they echoed the same thing. Anytime we wanted to build for our father, we have desired to build for him for a long time. He would tell us, msinijenge mimi, munijenge mimi. Nipatieni maua yangu nikiwa niko hai. Kwa hivyo kama naongea huko kichini ya kwamba tujajenga ati nini, leo ninataka kukuambia ya kwamba huyu mzee hakutaka kujengewa. Yeye mwenyewe alitaka kujijenga. Na mkiangalia vile anakaa kwa hiyo picha, si amejengwa. Bwana asifiwe sana. Yeye alikuwa anasema msijaribu. One time we raised money, Mlingi akachora manyumba akamletea, tukakubaliana, akanita kaniambia, wewe Mulikio niende Mugekoyo direda aja kenie direda. Na ukweli ni kwamba hiyo pesa tulikuwa tunachanga, na yeye ni mjanja na ni mwerevu. Hiyo hata tukichanga hiyo pesa hatukukaa nayo. Alihakikisha ile pesa tulikuwa tumechanga Mzee was so dear to us as a family, and we really have no words. That's why everybody in the family had to come in here, and we are so grateful. Ningetaka kusema kitu moja. Ephantus, allow me to talk. Ephantus is a son in this family. Why am I saying so? The way amekuwa akililate na mzee. Sometimes I was asking myself, why is he treating my father like that, like a real father? Me, I thought, hana babake, pengine babake alikufa mapema, he's looking for a father. Ambariki. I don't know you're getting it. Then, sometimes back, a month or two, nikaitwa kwa mazishi ya babake. I asked my wife, huyu jamaa alikuwa na baba? And the way he was treating this guy, the son. He has worked with us, the family, very well. Mzee Mburu, nikiongea kwa miaba ya jamii, jinsi vile mmeona watoto wake wakiwa hapa,
Kwa uhakika huyu mzee tunaweza muita shujaa, hasa katika imani. Na kile ambacho kilituma nipende huyu mzee, kunayo maandiko ambao alikuwa anapenda sana katika Mathayo 5:8, ya kwamba ati wenye watakuwa na moyo safi watamuona Mungu. Kwa uhakika huyu mzee alikuwa na moyo safi. Wakati nilipokuja katika hili kanisa alikuwa asha. Tukawa marafiki sababu kazi yake alikuwa anakaribisha watu. Tukawa marafiki, tukaanza kutembeleana, kaanza kutembea kwake, akaanza kukuja kwangu. Nilikuwa mtu wa funjo kidogo. Hata kama nilikuwa nimeokoka, sikuwa nimekobolewa ile ya kabisa. Haleluya. Sasa mama naye akawa mwerefu. Akajua ule mzee atawezana na huyo mzee wangu. Ninawaonaga na yeye anaitwa mzee Mboro. So mimi nikileta fujo kidogo, mama alikuwa anakimbia tu kwake. So akawa rafiki wetu kabisa. Sasa siku moja tukajaliwa na mtoto. Sikuwa najua jinsi vile mtu anaweza fanya mama akipata mtoto. Mimi nilienda nikanunua maziwa, tumikate hivyo. Nilikuwa nadhania hiyo itamsaidia ili atoe maziwa. Lakini kumbe sikuwa ninajua. Huyu mzee alitoka kanisani, akatembea kwangu na hata sikukuwa. Kaenda kauliza Maina ako wapi? Akaambiwa niko town. So wakati aliangalia alikuta mtoto akilia. Akajua hapa mtoto analia na ni mtoto mdogo, kuna kitu iendelee vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka huyu mzee siku hiyo kuna bag ambao walikuwa anatembea nayo ya black. Siku hiyo hata hakuwa anatumia mkwanjo, alikuwa anatembea majestically. Akatoka hapo akaenda mpaka mjini. Nilishangaa sababu alienda akafanya shopping, akanunua mifupa ya kuchemsha supu, akanunua hii hii mix ya uji. So wakati alipokuja, mimi hata nilikuta mama akiwa na furaha sana sababu tayari alitengeneza kenye aliambiwa na nikaona shida iliisha. Sasa kutoka hapo akatoa order, akasema huyu kijana akikuja make sure ameniona. Bwana asifiwe sana. So vile mnasikia watoto wakisema hapa, alikuwa mtu wa discipline. Nilikalishwa chini, nikaambiwa sasa Maina wewe si kijana tena, tabia za ujana uache. Fuata hii hatua. Bwana atukuzwe sana. Tumeenda safari na huyu mzee na kwa uhakika ni mzee wa maana sana sana. Sisi ndio grandchildren nadhani wote. So around 35 tulihesabu juzi niko na around 35 hapo. So the invite Maureen to some tributes to our grandpa. By living our lives in accordance to the values he instilled in us. Though he may be physically gone, we are assured that we will see him again. In our grief, we find solace in the knowledge that our beloved grandfather's legacy will continue through the lessons he taught us and the love that he shared. Farewell. You will be deeply missed, but your impact on our lives will never fade.
kuna siku moja hiyo 2019 kuna wakati alikuja kuangalia faili zingine kule Thika, familia wanajua. Alinipigia simu akaniambia ni mwa company. Sasa hiyo siku kuna kitu mzee alikuwa anataka kutoka kwangu. Akiniona alikuwa anajua kuku imepatikana. Na hiyo siku aliniambia twende kwa hoteli fulani, akaniambia ni wewe unalipa kuku lakini msichana wangu lazima alipe hii kuku nyingine. Bwana asifiwe. Hiyo siku nakumbuka tulikula kuku kama bili hivi, akaniambia wewe umesikiaje, umeshiba ama bado? Nikamwambia mimi niko sawa. Akaniambia hapana, tukalie ingine moja sababu wazee na nyama ni kitu moja. Sasa tukakalia ya tatu, akaniambia wacha uone hii ya tatu ikilipwa saa hii tukiwa na wewe hapa. Nakumbuka alipigia Monica hiyo siku akamwambia nimekula lunch na sijalipa. Monica akajaribu kumuuliza mko na nani, akamwambia nitakwambia baadaye, kwanza lipa lunch. Sasa wakati Boro alitumiwa hiyo pesa, akaniambia kuna kitu imeingia kwa simu. Nikamuuliza ni ngapi? Akaniambia hapana, nitakwambia tukiachana. Sasa mimi nikamwambia wacha basi nilipe na wewe ukae na hiyo uweke kwa mfuko. Akaniambia mimi hata pasi wangu ama pini yangu siwezi kukupea sababu najua unaweza nifanyia hii na hii. Lakini mimi nikamwambia wacha na mimi bado nikuokeze, na kuna kitu moja ningeomba familia. Venye umesikia Kamau na Monica, mzee Boro alikuwa mtu yani anataka amani. Na kuna kitu moja aliniambia hiyo siku, before usolve mambo yoyote, chuka mtu wa katikati kwanza ameshiba, ndio hata kama mtu atakukasirisha mtaonana naye. Yo nguga atiriri, andu hindi ciothe magikorwo ni mekugomana hamwe-ri, makoragwo mena ngoro imwe, makoragwo makeria mugambo umwe, na andu makeria hamwe-ri, macokanagiriria na guteithania. Ona gukorwo mugomanite hamwe-ri, ni guteithania murateithania. Andu ni mateithanagia miario, andu ni mateithanagio na kona muhuko. No muno makiria ni miario, tondu miario ni weturaga. Mundu akera mundu atiriri, haha ni hega, haha ti hega. Ni mundu akamenya kweli-ri, ndi handu ingiurira ngateithike, ingĩkorwo ndiragua maundu makwa me mega. Na njĩra nguhĩ ndenda kũmenya atĩrĩrĩ, mundu wothe aciari mangĩkorwo me muoyo-ri, thiaga kũhoya kĩrĩra kũrĩ aciari, tondu nĩ akũrũ gũgũkĩra na nĩ monete maũndũ maingĩ. Rĩu wathiĩ kũhoya kĩrĩra-rĩ, ũrĩa megũgũtara-rĩ, rũmĩrĩra nĩgetha onawe ũgatara ciana ciaku, tondu o mundu wĩ mũthenya wake. Ũguo nĩguo ingiuga, tũngĩcemania rĩngĩ no tũtarane na andũ othe makorwo nĩ megwĩtĩkĩra. I'm a teacher by profession. I'm one of the sons in Mzemburu family. In fact, the first one, we are 13 in number. I normally tell people my father was a busy man. I would like to use this opportunity to thank each one of you who participated in giving my dad a good send-off. Thank you. And I want to take this opportunity to appreciate all of you that have been part of our journey. Tukonana go iguru.
for tarrying with us. Indeed, the greatest blessing, the greatest support you can give somebody who has lost a loved one is ministry by presence. Thank you for listening. Thank you for following my journey with my dad. And to my brothers and to my sisters, we will pull through. We will make it because we know that God has a plan for each one of us. And as dad and mom left us with this motto, let's hold each other. Unity, unity. Let's keep that bond of unity. God bless you.